Είμαστε στον αέρα. Καλημέρα DXN. Έχουμε σήμερα τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Dr. Ranjan. Είναι Crown Diamond, είναι καρδιολόγος, απόφοιτος του Madras Medical College, είναι καθηγητής καρδιολογίας, είναι πάνω από 17 χρόνια καθηγητής, έχει διατελέσει προσωπικός γιατρός σε 2 πρωθυπουργούς στην Ινδία και αξιωματούχους και είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να τον έχουμε σήμερα κοντά μας. Μαζί μας, επίσης, είναι ο κύριος Ντέμπια Πράκας, ο οποίος είναι ο IMD της DXN και ο οποίος είναι η ψυχή πίσω από όλη αυτή τη σειρά των webinars που κάνουμε στην Ευρώπη, που θα συνεχίσουμε κάθε μήνα να κάνουμε 2 τέτοια webinars. Καλεσμένος επίσης ομιλητής είναι ο φίλος ο Σαμπόλικ Τσέσνα, είναι Crown Diamond, ένας από τους top leaders της DXN στην Ευρώπη και θα κλείσει την ομιλία, την παρουσίαση σήμερα, ο Γιώργος ο Κουταλάς, ο Triple Diamond, ένας από τους 2 top leaders στην Ελλάδα. Το θέμα της ομιλίας σήμερα είναι η Ιπποκράτιος ρίση, κάνε την τροφή σου, το φάρμακό σου. Today, we have us Dr. Ranjan, a Crown Diamond, an Indian cardiologist from India, who is a graduate from Madras Medical College, and he's been a professor of cardiology for over 17 years, and personal doctor to prime ministers and high officers in India. It's an honor and a special privilege for all of us in Greece to have you here today. So we are very anxious to see you and hear from you all the directions, guidelines, and the information you can share us that will help us to really boost our health and boost our business in DXN Greece. Also with us is Mr. Debia, the IMD of DXN. He is the organizer of this series of webinars for the whole Europe. And every month we're going to have this series. We're going to have 2 webinars every month. Guest speaker is our friend Sabolik Serna from Hungary, a Crown Diamond, and he's one of the top DXN European leaders. Last but not least, Mr. Koutalas Yorgos is a Triple Diamond, one of the 2 top leaders of Greece, will conclude today's webinar. So, Mr. Ranjan, before you start, Mr. Apostolos will share some information about the questions and answers quiz. But it's great to have you with us, and we are very anxious to hear from you. Welcome to Greece. Mr. Yorgos, one small correction. Dr. Ranjan has been serving 2 presidents of India, not Prime Minister, 2 presidents of India. 2 presidents of India. Okay, thank you. Thank you for correcting me. Ετοιμαστείτε λοιπόν για μια ενδιαφέρουσα ομιλία από τον Dr. Ranjan. Θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα στοιχεία για τη δράση του γανοδέρματος στον οργανισμό μας, καθώς και τους λόγους που πρέπει να το καταναλώνουμε σε καθημερινή βάση. Μετά το τέλος της κάθε ομιλίας θα ακολουθήσει ένα quiz και οι νικητές θα κερδίσουν από ένα καφέ της αρεσκίας τους. Λοιπόν, ξεκινάμε. Dr. Ranjan. Yeah. Okay, you may start. Yes, you can start. Okay. You can start. Good morning to everybody. Καλημέρα σε όλους. Good morning, Mr. Debia, country manager of Greece, and Mr. Sobols. And I'm very happy, extremely happy to be in this webinar today. Χαιρετισμοί δίνω στον κύριο Ντέμπια, στον κύριο Κουτσούκο και στον κύριο Τσέρνα. Επίσης, ο Dr. Ranjan μας λέει πως είναι πολύ χαρούμενος που είναι μαζί μας σήμερα. Greetings from India to all of you. Χαιρετίσματα από την Ινδία σε όλους σας. So what I shall do is I shall mainly focus on GANODERMA&SPIRULINA and also talk about spirulina, morinzi, and other couple of products. Φυσικά σήμερα στο επίκεντρο θα είναι το γανόδερμα. Θα μιλήσω για τη σπιρουλίνα επίσης και το μορίντζι και κάποια άλλα προϊόντα.
So before I start on subject of Ganoderma, let me first share how I got into DXN. Πριν ξεκινήσω όμως όλα, θέλω να σας πω πώς βρεθήκαμε στην DXN. I'm an allopathic doctor practicing cardiology for the past 35 years from 1985. And I have been doing my practice in the field of cardiology and been a professor of cardiology in a couple of universities. And it's by accident that I got into DXN. Έτσι, είμαι εδώ και 35 χρόνια καρδιολόγος, εξασκώ την καρδιολογία. Εδώ και 35 χρόνια είμαι επίσης καθηγητής σε 2 πανεπιστήμια της Ινδίας και πρέπει να σας πω ότι στην πραγματικότητα μπήκα στην DXN μέσα από με τυχαίο τρόπο. So my job is to take care of the heart patients, and day in and day out, I've been doing angioplasty, stenting, and also to take care of the sick heart patients. And if they require surgery, I have to refer them to the colleagues. And almost 14 hours a day, I was working non-stop. Κάθε μέρα η ίδια δουλειά, να κάνω και εγχειρήσεις ασθενείς, αγκιοπλαστικές επίσης, να συνεργάζομαι με άλλους γιατρούς, να περνάει πολλοί κόσμος από τα χέρια μου και συνήθως δούλευα 14 ώρες την ημέρα με το ίδιο πράγμα. In the year 1999, something interesting happened, and one Dr. Clarence Stanislas came to India, that is my city, Chennai. He was sent by Dr. Limisujan to start the DXN business in India. Το 1999 λοιπόν ερχόμαστε που ήταν ένας γιατρός, ο Dr. Stanislas, ο οποίος στην πραγματικότητα στάλθηκε από τον Dr. Lim στην Ινδία για να ξεκινήσει τη DXN στην Ινδία. He was a classmate of Dr. Ratna, and they were great friends. And with that, he landed in Chennai, and that's how I got introduced to Dr. Clarence Stanislas. Έτσι λοιπόν, ήταν συμμαθητές στην ιατρική σχολή με τον Dr. Ratna, που τον έχουμε ακούσει ξανά στην Ελλάδα παλιότερα. Ήρθε λοιπόν εκεί στο Τσενάι ο Dr. Clarence Stanislas και κατευθείαν γίναμε με φίλοι και ξεκίνησε να μου εξηγεί για τη γανοθεραπεία. Dr. Clarence was talking to me about DXN and Ganoderma, and that point of time, I had not read anything about Ganoderma in my medical curriculum, and I had my own reservations about the alternative medicine and herbal medicine. Όπως καταλαβαίνετε, ξεκίνησα να μου λέγει το γανόδερμα. Εγώ παραξενεύτηκα βέβαια, γιατί στις ιατρικές σπουδές μου ποτέ δεν είχα ακούσει για το γανόδερμα, τι είναι αυτό. Δεν είχα κάποια αναφορά σε σχέση με αυτό, ούτε μεταβότανα της ανατολικής θεραπευτικής οδού και αντιλαμβάνεστε πως είχα κάποιες συστολές σε σχέση με αυτό. He gave me a lot of research material and also a book written by him on Ganoderma. Μου έδωσε αρκετό υλικό έρευνας και επίσης ένα βιβλίο δικής του συγγραφής πάνω στο γανόδερμα. I casually went through the details, the research papers and his book, and I forgot about it. Εγώ τα έκανα ένα πέρασμα όλα αυτά, χαλαρά, και μετά από κάποιο καιρό απλά το ξέχασα. It was in 1999, October, November, the first testimonial in India that happened, and that patient was suffering from blood cancer. Dr. Ranjan, again, the time, what year? Yeah. What year, please? 1999, December, November. Το Νοέμβριο, λοιπόν, υπήρχε μια πολύ δυνατή ιστορία υγείας εκεί. Ένας ασθενής με αυτό που αποκαλούν μαύρο καρκίνο. So the first testimonial was the cancer patient who was in a terminal illness, and the doctors in Cancer Institute, they refused any kind of surgery, treatment,
because she was almost in the deathbed. She was bleeding, she was not able to walk, and she was not able to take anything. Επίσης, ήταν μια γρήγορη ιστορία υγείας και όλοι είχαν εκπλαγεί και ακόμα και οι φοιτητές ιατρικής, γιατί ήταν πολύ σοβαρή περίπτωση. Η γυναίκα ήταν του θανατά, ήταν ήδη στο νεκροκρέβατό της στην πραγματικότητα. She was my friend's patient, and one day he called me, Dr. Tangaraj, and he said, is there any alternative treatment for cancer patient? I remembered about this GANODERMA, Dr. Clarence telling me that GANODERMA can help cancer patients. Στην πραγματικότητα, αυτή η περίπτωση ήταν ενός φίλου μου ιατρού που θεραπεύτηκε και με κάλεσε ο ίδιος στο τηλέφωνο να μου πει ότι έγινε καλά με το γανόδερμα και τότε θυμήθηκα αυτό που μου είχε πει ο Dr. Clarence σχετικά με το γανόδερμα. So we started the patient on GANODERMA. At that point of time, RGGL was not available in India, and Dr. Clarence had to bring RGGL from Malaysia, and we put the patient on RGGL. I think she was taking about 4 to 6 baths a day. Και εκείνη την εποχή, μάλιστα, έπρεπε να ξεκινήσουμε το γανόδερμα, όπως είπε ο Dr. Clarence, αλλά δεν υπήρχε RG και GL στην Ινδία και έπρεπε να ξεκινήσουμε να φέρουμε από τη Μαλαισία γανόδερμα. Οι ασθενείς έπαιρνε 4 με 6 ζευγάρια την ημέρα, μια μικρή ποσότητα δηλαδή. The doctors had told her that she may not survive more than a month because she was terminally ill. Και οι γιατροί φυσικά της είπαν ότι δεν θα ζήσει παραπάνω από 1 μήνα, γιατί ήταν του θανατά στην πραγματικότητα. Ήταν για να πεθάνει. To our surprise, after a month, she recovered a bit in the sense that she was able to take something and she was able to walk up to the washroom, and her bleeding had come down. Ήταν εντυπωσιακό πως μετά από 1 μήνα είχαμε βελτίωση αρκετή, αποκατάσταση κινητικότητα, μπορούσε να πηγαίνει μόνη της στο μπάνιο και επίσης σημειώθηκε σημαντικά η αιμορραγία της. She continued the GANODERMA, RG and GL for about 3 months, and in the 4th month she was relatively better, and she was able to join back her work as a school teacher. Συνεχίσαμε έτσι 3 μήνες. Τον 4ο μήνα ήταν σε σημαντικά καλύτερη κατάσταση, τόσο καλά που μπορούσε να ξαναγυρίσει στη δουλειά της ως δασκάλα. So this incident opened up my mind, and I realized this GANODERMA is a very powerful herb, and it can help in even worse diseases like cancer. Έτσι λοιπόν αυτό το περιστατικό μου άνοιξε το μυαλό και μου έδειξε ότι το γανόδερμα μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους ακόμα και σε περιπτώσεις καρκίνου. GANODERMA is nature's gift to us, and in our allopathy we use almost 70% of the medicines are derived from nature and herbs. Επίσης, σύμφωνα με τις σπουδές μου, είχα δει ότι στην πραγματικότητα τα πιο πολλά φάρμακα είναι εκχυλίσματα από πράγματα που υπάρχουν στη φύση, από βότανα. In cardiology, for heart failure patients, we use a drug called digoxin, which is derived from a common flowering plant, foxglove, called Digitalis purpura, and that is the only drug available for the past 300 years for heart failure. Παράδειγμα, εμείς στην ιατρική χρησιμοποιούμε ένα φάρμακο αποτοξίνωσης που προκύπτει από ένα φυτό, το Digitalis purpura, το οποίο χρησιμοποιούμε για να δερμώσουμε την καρδιά και είναι γνωστό για 300 χρόνια περίπου. So even today, 70% of the allopathic medications are derived from nature, and powerful anti-cancer drugs and other types of medications are from the nature and the herbs. Και έτσι αυτό που έχουμε δει και στη φαρμακολογία είναι ότι 70% των φαρμάκων προέρχονται από τη φύση και ακόμα και τα αντικαρκινικά φάρμακα προέρχονται πολλές φορές από εκεί πέρα, δυνατά φάρμακα, και έτσι αναγνωρίζουμε τη δύναμη της φύσης. So DXN started its operations in April 2000, and I became a member
under Dr. Ratna and Professor Vaspalia, whom I know them for more than 35 years. Έτσι λοιπόν η δίεξε στην Ινδία ξεκίνησε τον Απρίλιο του 2000, έγινε και εγώ τότε μέλος και ξεκίνησε στο δίκτυο του Dr. Rathnam που είναι στο δίκτυο του Dr. Vasupal, που τους έχουμε δει στην Ελλάδα και τους δύο. Και τον Dr. Vasupal τον ήξερε 35 χρόνια ήδη. So at that time, I knew very little about network marketing or multi-level marketing, and all that I knew was to sponsor people into the system. Τότε ήξερα πολύ λίγα πράγματα για το δικτυακό marketing. Ένα πράγμα απλά ήξερα, ότι έπρεπε να βάλω κόσμο μέσα στο σύστημα. Τόσο απλά. So that's how my journey started in DXN, and I sponsored few people. Έτσι ξεκίνησε λοιπόν το ταξίδι μου στην DXN και σπονσάρισε μερικούς ανθρώπους. And now it's almost 20 years I am in DXN, and I have attained the status of Crown Diamond. Έτσι είμαι σχεδόν 20 χρόνια στην DXN, ουσιαστικά 20 χρόνια, και έχω το επίπεδο του Crown Diamond. So to talk about GANODERMA, it's an ancient herb with a lot of health benefits. Το να μιλάω λοιπόν για το γανόδερμα θεωρώ ότι είναι ένα βασικό αγαθό που έχει πολλά ωφέλη για την υγεία. Health is the most precious asset, and when health is gone, everything is gone. Any amount of money cannot buy health. Έτσι. Φυσικά το πολυτιμότερο αγαθό από όλα είναι η υγεία και όσα χρήματα και να έχεις, όταν δεν υπάρχει υγεία δεν έχουν καμία αξία. World Health Organization defines health by not only the absence of disease, but one should have the physical health, the mental health, the social health, and the spiritual health, which are called as 4 pillars of health. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας διευκρινίζει για την υγεία ότι δεν είναι απλά η απώλεια αρρώστιας, αλλά έχει να κάνει με την σωματική υγεία, τη δινοητική υγεία, την κοινωνική υγεία και την πνευματική υγεία. So we all take health for granted, and we insult our health day in and day out. And now it is a situation that young people are becoming unhealthy, they die young. So it's extremely important that at this point of time, we need to focus on our health. Ίσως κάποιοι από εμάς να προσέχουμε την υγεία μας οι παλιότεροι, αλλά στην πραγματικότητα βλέπουμε τώρα όλο είναι και περισσότεροι νέοι άνθρωποι δεν προσέχουν την υγεία τους και πεθαίνουν νέοι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να δώσουμε έμφαση στην προσοχή, στην πρόληψη για την υγεία μας. 2,500 years back, Hippocrates said, "Let food be your medicine and medicine be your food." This is an important concept, that food as medicine. Φυσικά αυτό είναι γύρω από το σκεπτικό του Ιπποκράτη, ο οποίος πριν 2.500 χρόνια, ξέρουμε πολύ καλά, είπε «Κάνε το τρόφιμό σου, το φάρμακό σου και το φάρμακό σου την τροφή σου». Είναι σημαντικό λοιπόν όπως η τροφή είναι το φάρμακό μας. When we talk about food, we talk about the balanced diet, we talk about the healthy diet and nutritious diet. But what is happening today is we are consuming unhealthy food and all these fast foods which are liable to cause various lifestyle diseases and both communicable and non-communicable diseases. Βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι πάντα μιλάμε για την ισορροπία στη διατροφή και λέγεται αυτό έχει αλλάξει πλέον πάρα πολύ στην κοινωνία σήμερα και αυτό επηρεάζει όχι μόνο τις μεταδοτικές αλλά και τις μη μεταδοτικές ασθένειες που υπάρχουν πάρα πολύ. GANODERMA is a food, a superfood, and it has many medicinal benefits. Το γανόδερμα λοιπόν είναι μια υπερτροφή με πάρα πολλά ωφέλη στην υγεία. So any food can become a poison, but GANODERMA can never become a poison because it's not toxic, and any amount of GANODERMA you can take. Πολύ σημαντικό αυτό που λέει ότι στην πραγματικότητα πολλά από τα τρόφιμα που τρώμε και δείχνει εδώ πέρα το αλάτι, η ζάχαρη για παράδειγμα, μπορούν να γίνουν δηλητήρια για μας, αλλά το γανόδερμα δεν μπορεί να γίνει ποτέ δηλητήριο για τον οργανισμό. GANODERMA is called as king of herbs. It's known to us for more than 5,000 years, especially in the traditional Chinese medicine. Το γανόδερμα λοιπόν δεν αποκαλείται τυχαία ο βασιλιάς των βοτάνων και είναι ένα βότανο τόσο αρχαίο, είναι γνωστό στην παλαιοδοξική κινέζικη ιατρική για 5.000 χρόνια. Now modern research has shown us there are more than 400 active ingredients in GANODERMA, and many of them have
powerful health benefits. Έτσι λοιπόν βλέπουμε και γνωρίζουμε ήδη ότι το γανόδερμα έχει πάνω από 400 αναγνωρισμένα ενεργά συστατικά και έχει πολλά από αυτά έχουν σημαντική επίδραση στην υγεία μας. These 400 ingredients can be classified under 5 major headings: polysaccharides, organic germanium, adenosine, triterpenoids, and ganoderic essence. Έτσι λοιπόν, αυτά τα 400 συστατικά μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε 5 κατηγορίες, που είναι οι πολυσακχαρίτες, το οργανικό γερμάνιο είναι ένα από αυτά, η αδενοσίνη επίσης, τα τριτερπενοειδή και τα γοναδυρικά. Dr. Ranjan, is it possible to see the previous slide to explain what it's very important for this? Okay. Can I translate, please? Okay, Because sure, it's very good. Okay. Thank you so much. Yeah. Έτσι λοιπόν, βλέπετε, αναφέρεται στους πολυσακχαρίτες για καθαρισμό, στο οργανικό γερμάνιο για εξισορρόπηση, στην αδενοσίνη για ρύθμιση, τα τριτερπενοειδή για χτίσιμο του οργανισμού και τα γανοδερικά αιθέρια έλαια είναι για την αναγέννηση. Πάρτε μια φωτογραφία με το κινητό σας αν δεν προλαβαίνετε ή θα προχωρήσουμε. Thank you. We can move on. Thank you so much. Yeah. And one important fact we should remember is Ganoderma acts on the body. It treats the body and the body treats the disease. Whereas the drugs, they act on the disease. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα που πρέπει να εξηγούμε με το καλημέρα σας στη γανοθεραπεία είναι το γανόδερμα δεν επιδρά στην ασθένεια, επιδρά στο σώμα. Και το σώμα γιατρεύει την ασθένεια. Ενώ τα φάρμακα είναι αυτά τα οποία επιδρούν στην ασθένεια. Let me mention some of the powerful ingredients present in Ganoderma. Ας αναφερθώ σε μερικά δυνατά συστατικά του γανοδέρματος. Ganoderma A, B, and C, they balance the blood sugar. Η γανοδελάνη Α, Β και Σ βοηθάει στη ρύθμιση των σακχάρων του αίματος. G-beta-glucan, it's an anti-inflammatory, that is, it reduces swelling and pain. Το GA-beta-glucan είναι αντιφλεγμονώδης παράγοντας. Beta-D-glucan and GZ, they are anti-cancer and act on the immune system. Η β-D-γλουκάνη είναι αντικαρκινικό και επίσης επιδρά στο ανοσοποιητικό σύστημα. Various fractions of ganoderic acids, they balance the cholesterol levels in the body. Τα διάφορα κλάσματα του γανοδερικού οξέως βοηθούν στη ρύθμιση της χολυστερόλης στο αίμα. Oleic acid, linseed, cyclooctasulfur, they act as powerful anti-allergic agents. Παράδειγμα, ο παράγοντας Lingzi 8 είναι ισχυρός αντιαλλεργικός παράγοντας και το ηλαϊκό οξύ βοηθάει στη ρύθμιση της ισταμίνης. So the alkaloids present in Ganoderma are powerful heart tonic. Τα αλκαλοειδή είναι καρδιοτονωτικά. So ganosterone, it protects the liver. Η γανοστερόνη βοηθάει το σηκώτη. Ganoderic acid fractions, they have an ACE inhibiting effect and balance the blood pressure and reduce the workload on the heart. Για παράδειγμα, βλέπετε το γανοδερικό οξύ ACI επιδράει στην πίεση του αίματος. Βοηθάει να μην έχουμε υψηλή πίεση του αίματος. Adenosine is in high concentration in Ganoderma, and as far as my field is concerned, it improves the blood supply to the heart, why entirely the whole body, and it's a very powerful ingredient with a very high concentration in Ganoderma. Επίσης, η αδενοσίνη είναι ένα αμινοξύ που βοηθάει πάρα πολύ να μην έχουμε ανώμαλες θρομβώσεις στα αιμοπετάλια. Επίσης, χαλαρώνει τα αγεία, είναι αναλγητικό και βοηθάει στη χαλάρωση των μειών. The uridine uracil fractions, they act on the immune system, they upgrade our immune system and have antiviral properties. Η ουριδίνη και το ουρασίλ κρίνουν ιντερφερόνες
που βοηθούν στην καταπολέμηση των ιών. The glycoproteins, again, they are anti-tumor, that is anti-cancer. Οι γλυκοπρωτεΐνες λοιπόν είναι αντικαρκινικές και εκδρούν κατά των όγκων. Now they have identified two antibiotics, ganomycin A and B, and their use is being studied now. Και βλέπουμε ότι οι γανομικίνες A και B είναι αναγνωρισμένα αντιβιωτικά, μελετούνται αυτή τη στιγμή ως αντιβιωτικά που περιέχει μέσα. So GANODERMA, when you consume GANODERMA, it has got a very powerful role to play in protecting our health, and also it has some health benefits. Έτσι λοιπόν είναι ασφαλές να πούμε ότι το γανόδερμα έχει ένα πανίσχυρο ρόλο και στην πρόληψη αλλά και στη θεραπεία. So GANODERMA acts on the body by three powerful mechanisms. Το γανόδερμα λοιπόν επιδράει στο σώμα με τρεις ισχυρούς μηχανισμούς. The detoxification function, the immunomodulating effect, and the vasodilating effect. Έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι μιλάμε για την αποτοξίνωση, μιλάμε για την ανοσορρύθμιση, αλλά και ως καρδιολόγος μας λέει για την χαλάρωση των αγγείων. Διάνοιξη των αγγείων. Detoxification function is one of the powerful effects of GANODERMA, and RG, especially RG, Reishi Gano, that's the function of detoxification, and the GL is for balancing the organ functions. Κάτι άλλο που να ξέρουμε, το RG κυρίως είναι για αποτοξίνωση, επίσης έχει αντιοξειδωτική δράση, είναι ισχυρό σε αυτό. Το χρησιμοποιούμε για τον καθαρισμό των ιστών, αλλά και το GL το χρησιμοποιούμε για ρύθμιση διάφορων οργάνων. So talking about the toxins, we have external toxins. We are exposed to a lot of toxins in the atmosphere, in the food, pesticides, chemicals, and also with a lot of waste products which are produced in the body. They become toxins and they have to be eliminated by two major organs, liver and the kidney. Φυσικά ξέρουμε ότι κάθε μέρα όχι μόνο παίρνουμε πάρα πολλές τοξίνες και από αυτά που τρώμε και τις μελούσεις που δεχόμαστε, ο οργανισμός μας παράγει πολλές τοξίνες σαν υποπροϊόντα του μεταβολισμού και αυτά επιβαρύνουν πάρα πολύ δύο όργανα που είναι για τον καθαρισμό, το σηκώτη και τα νεφρά. A group of toxins present in the body, we call it as free radicals, and they are very harmful, and they harm our body by what we call it as an oxidative stress, and we have to remove these free radicals from our body. Έτσι, όταν έχουμε λοιπόν πλεονασμό ελευθερών ριζών στο σώμα, τις αποκαλούμε πλέον τοξίνες αυτές και έχουμε ένα οξυδωτικό στρες. Οπότε πρέπει γρήγορα να απομακρύνουμε αυτό το οξυδωτικό στρες από το σώμα. There are many antioxidant systems present in our body to detoxify from the bad effects of free radicals. Το σύστημα διαθέτει συστήματα για να αντιμετωπίσει το οξυδωτικό στρες και να απομακρύνει τις τοξίνες αυτές. And GANODERMA being a very powerful antioxidant, it is 5 times more potent than ginseng, and it can reduce the oxidative stress produced by free radicals. Το γανόδερμα λοιπόν έρχεται, είναι πανίσχυρος αντιοξυδωτικός παράγοντας για να μην καταπονείται το σώμα μας. Είναι 5 φορές πιο δυνατό από το ginseng. As I said, RG does the function of detoxification. Έτσι λοιπόν το RG έχει αυτή τη δράση της αποτοξίνωσης. Excessive production of free radicals in the body leading to premature aging and premature disease like cancer, heart disease. Λοιπόν, οι ελεύθερες ρίζες έχουν συσχετιστεί με την πρόωρη γύραση, με τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. So as a powerful antioxidant, GANODERMA postpones the aging process and postpones the disease process. That is a very important concept because nowadays we see a lot of youngsters getting into problem, and it is extremely important that we have to control our aging process. Ναι, και αυτή τη στιγμή το RG λοιπόν έρχεται σαν σημαντικός παράγοντας πρόληψης και για τη γύραση και για τον καρκίνο και για ασθένειες, καθώς βλέπουμε πάρα πολλούς νεαρούς ανθρώπους να ασθενούν τώρα προώρα από αυτές τις ασθένειες. So GANODERMA is the most powerful antioxidant, and it gives us protection
from very many diseases, and we can prevent many diseases in the young age. Έρχεται λοιπόν το γανόδερμο που πρέπει να προσλαμβάνουμε από νεαρή ηλικία για να προλάβουμε πάρα πολλές από τις ασθένειες που αναφέραμε. It's a very powerful immunomodulator. Ganoderma increases the production of interleukin 1 and 2 and interferon, which are basically involved in humoral and cell-mediated immunity. Το γανόδερμα λοιπόν επίσης είναι σημαντικός ανοσορυθμιστής. Έχει πολυσακχαρίδες και γανοδερικά οξέα με πολύ μεγάλη επίδραση στο σώμα. Yes? Our immune system develops during the first 3 to 5 years of life, and that is going to protect the increased immunity from the child from various infections, and also the immunity is very important in the old age. Το ανοσοποιητικό μας σύστημα εκπαιδεύεται στα 3 με 5 πρώτα χρόνια της ζωής μας για να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τον κόσμο και να μην έχουμε πολλές ιώσεις, και βλέπουμε ότι επίσης είναι τόσο σημαντικό να το κρατάμε σε δυνατό και στην ηλικία του γύρατος. When our immune system is very strong, we can avoid very many infections. So Ganoderma can improve both the general and the cell-mediated and humoral-mediated immunity. Το γανόδερμο λοιπόν θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε καλά επίπεδα ανοσοποίησης, ό,τι και να έχετε προς το δικό μας σώμα. So at this point of time, in this COVID time, we always talk about how to increase the immunity, and with reference to Ganoderma, if you consume Ganoderma daily, then it helps in building up your immunity. Έτσι λοιπόν είμαστε στην εποχή του κοροναϊού, σαφώς γίνεται μεγάλη ζήτηση για τη δική μας ανοσοποίηση, και καθώς καταναλώνουμε καθημερινά γανόδερμα, μπορούμε να κρατούμε το δικό μας ανοσοποιητικό σε ένα καλό επίπεδο κάθε μέρα. The immune system can be improved only by a balanced diet, nutritious diet, good sleep, exercise, and there is no specific drug to improve the immunity. And it's this juncture, Ganoderma helps us to improve our immune system. Είναι σημαντικό να ξέρουμε, ναι, γνωρίζουμε πως η καλή δίαιτα, η άσκηση, ο καλός ύπνος, αυτά βοηθούν πάρα πολύ το νοσοποιητικό μας σύστημα. Αλλά δεν υπάρχει κανένα φάρμακο για το νοσοποιητικό σύστημα. Ενώ αντιθέτως το γανόδερμα έρχεται ακριβώς και μπορεί να βοηθήσει το νοσοποιητικό μας σύστημα. So many millions of children die today because of simple infections like diarrhea, especially in the third world countries, and with added malnutrition problem, there are a lot of children dying, and we can definitely prevent those deaths by increasing the nutrition and the immunity. Έτσι. Κάθε μήνα πεθαίνουν εκατομμύρια παιδιά από απλές μολύσεις όπως η διάρρεια, και η κακή διατροφή επηρεάζει ειδικά τις χώρες του τρίτου κόσμου. Πολλά από αυτά τα πράγματα μπορούν να αποφευθούν με το να αυξήσουμε την ποιότητα της διατροφής μας μέσα από το γανόδερμα. So Ganoderma is a powerful food supplement which can improve strengthen our immune system. Το γανόδερμα λοιπόν είναι αυτό, ένα υπερσυμπλήρωμα διατροφής που μπορεί να δώσει τεράστια όθηση στον οργανισμό μας να ξεπεράσει πάρα πολλά προβλήματα. It's also a very powerful immunomodulator, and it can help in certain disease conditions, what is called as autoimmune diseases, for example, rheumatoid arthritis, polyarthritis nodosa, and systemic lupus, psoriasis, and they're all immune related, and Ganoderma helps them. Επίσης είναι ισχυρός ανοσοτροποποιητής. Υπάρχουν πολλές καταστάσεις υπεραντίδρασης του νοσοποιητικού μας συστήματος. Τότε έχουμε αυτοάνοσα νοσήματα, παράδειγμα ρευματοειδή αρθρίτιδα, πολυαρτηρίτιδα, συστημικό λύκο, ψωριάσεις κτλ. Το γανόδερμα μπορεί να ρυθμίσει το νοσοποιητικό σύστημα και επίσης είναι πολύ ισχυρό γιατί σκοτώνει τα καρκινικά κύτταρα, το νοσοποιητικό μας. By increasing the immunity, we will definitely get the power of killing the cancer cells. Ναι.
Έτσι δίνουμε μια ισχύ μεγάλη στο νοσοποιητικό μας σύστημα με το γανόδερμα, ώστε να σκοτώσει και καρκινικά κύτταρα, να τα σκοτώνει. The third powerful effect of GANODERMA on the body is to increase the blood supply by its vasodilating effect. Sorry, λεπτάκι. Sorry, I'm trying to translate. Yeah. Yes. GANODERMA Την αγιοδιαστατική. Yes, I'm sorry. Thank you so much. Increases the blood circulation. Έχουμε λοιπόν αγιοδιαστατική δράση του γανοδέρματος και έτσι έχουμε αυξημένη ροή αίματος. So GANODERMA increases both the microcirculation and the macrocirculation. If the blood flow is good, then our health is good. Φυσικά η ζωή του ανθρώπου είναι στο αίμα, να το πούμε, και έτσι το γανόδερμα θα βοηθήσει και στην αρτηριακή κυκλοφορία, αλλά και στη μικροκυκλοφορία που είναι εξαιρετικά σημαντική, να έχουμε καλή κυκλοφορία του αίματος και έτσι να έχουμε αυθονία οξυγόνου και διατροφικών στους ιστούς. Good blood flow means good oxygen, good nutrition to every cell in the body, and that is translated into health. Έτσι, όταν λοιπόν έχουμε καλή ροή αίματος και πηγαίνει παντού το οξυγόνο και η διατροφή, αυτό μεταφράζεται σε καλή υγεία. We do not have any specific drug to improve the blood circulation from head to foot. That's why we cardiologists say walking is the best medicine. When you walk, the heart increases its output so that every cell in the body is nourished better and you will stay healthy. Επειδή δεν υπάρχουν ακριβώς φάρμακα που να κάνουν αυτό, γι' αυτό πάντα λέγαμε εμείς οι καρδιολόγοι ότι το καλύτερο φάρμακο για την καρδιά είναι το περπάτημα. Γιατί τι θα πετυχαίνουμε με αυτό? Αυξημένη κυκλοφορία του αίματος και έτσι καλύτερη υγεία γενικά. Especially in the old age, our health is primarily dependent on good blood flow to every tissue, every organ in the body, and GANODERMA helps us to have good blood flow. Έτσι λοιπόν, για να έχουμε καλή υγεία και να έχουμε καλή υγεία στους ιστούς και κατά συνέπεια μετά στα όργανα, ειδικά στην μεγάλη ηλικία, χρειάζεται μια καλή ροή αίματος. GANODERMA has got two powerful components, adenosine and guanosine, which, as I said, it improves the blood circulation, it protects the vascular system, and that's how it's able to give us health. Υπάρχουν δύο, η αδενοσίνη λοιπόν και η γουανοσίνη, βοηθούν σε αυτό στην καλή κυκλοφορία και προλαμβάνουν τις μικροθρομβώσεις και τις μικροθρομβώσεις του αίματος και έτσι έχουμε καλή κυκλοφορία. American Heart Association recommends brisk walking for about 30 to 40 minutes, at least 4 days in a week. And as it is said, walking is the best medicine. Ο Αμερικανικός Οργανισμός Υγείας συστήνει 30 με 40 λεπτά περπάτημα 4 φορές την εβδομάδα, γιατί το περπάτημα αυτό είναι καλό φάρμακο και το χρειαζόμαστε για καλή κυκλοφορία. So to recall back, GANODERMA lucidum has got 3 powerful actions on the body, the detoxification function, the immunomodulating effect, and the vasodilating effect, which is translated into health when you consume GANODERMA or GGL. Έτσι λοιπόν, ανακεφαλαιώνοντας, το γανόδερμα έχει 3 βασικές λειτουργίες. Έχει την αποτοξινωτική λειτουργία και αντιοξυδωτική, είναι 2 διαφορετικά πράγματα, την ανοσοτροποποιητική λειτουργία και την αγιοδιασταλτική λειτουργία του. So GANODERMA has got some health benefits and can help in certain disease situations. Το γανόδερμα λοιπόν έχουμε δει ότι βοηθάει σε ασθένειες. Για να δούμε. It has got anti-inflammatory effect. That means that it's a natural painkiller with absolute safety, and it can help in painful conditions like spondylitis, arthritis, or any kind of pain. Έχει μια φυσική αντιφλεγμονώδη δράση και έτσι είναι ένα φυσικό παυσίπονο, ασφαλές όμως, και βοηθάει σε πολλούς πόνους που έχουμε, όπως για παράδειγμα στα αρθριτικά και οποιοδήποτε είδους πόνο. A word of caution about painkillers. The painkillers are the most used and misused drugs in the world, and as you know, the painkillers can lead to serious complications, and it is best if we can avoid the pain
painkillers. But some of us take painkillers day in and day out and get into the complications due to the painkillers. Πολλοί κόσμοι παίρνει καθημερινά τα παυσίπονα, είναι τα πιο πολυχρησιμοποιούμενα φάρμακα στον κόσμο, αλλά όμως έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να υπάρχουν πολλές επιπλοκές, ειδικά μετά από συστηματική χρήση, και βλέπουμε ότι πολλοί από εμάς μπορεί να παίρνουμε καθημερινά παυσίπονα και έτσι δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις επιπλοκές που φέρνουν αυτά. There is no safe painkiller, and GANODERMA is a very safe and effective painkiller, and when combined with Morinzi, it can give a very good relief from any kind of pain. Το GANODERMA λοιπόν μπορεί να έχει αυτή την δράση να σας ελαττώσει τον πόνο, σε συνδυασμό με το Morinzi μπορεί να είναι πολύ αποτελεσματικό σε σοβαρές ασθένειες, στη μείωση του πόνου. GANODERMA has got anti-allergic effect. The components like lenostan, linseed, cyclooctosulfur, they contribute to the anti-allergic effect of GANODERMA. Επίσης, τι θα πούμε για την αντιαλλεργική του δράση. Στη συστατικά που περιέχει, όπως το lenostan, ο παράγοντας linseed 8, κυκλοοχτοσουλφίδια και διάφοροι άλλοι αντιαλλεργικοί παράγοντες λειτουργούν στο νοσοποιητικό σύστημα. Allergy is a mechanism by which a lot of diseases are caused, and GANODERMA being an anti-allergic agent, it can help in any kind of allergy like nasal allergy, bronchial allergy, and whatever allergy it is, it can help. Σε διάφορες αλλεργίες και τα συμπτώματά της, στο βροχικό, στη ειρηνική, οτιδήποτε αλλεργίες, μπορεί πραγματικά να βοηθήσει το GANODERMA να μειωθεί. We become allergic to various products that we use daily, day in and day out. That's the cosmetics, our lotions, creams, pesticides, chemicals, hair dye. They can all cause allergy, and GANODERMA can help in those allergic situations. Λέμε λοιπόν ότι ερχόμαστε σε επαφή με διάφορα χημικά, από τα παρασιτοκτόνα που ρίχνουν παράγοντες της φύσης, χημικά, μόλυνση του αέρα, και αυτά όλα μπορούν να πυροδοτήσουν προβλήματα στις αλλεργίες. So again, a word of caution, be very careful when you are using all these products which can be allergic to you. Ας είμαστε προσεκτικοί σε αυτό που προκαλεί φυσικά τις αλλεργίες σε εμάς. GANODERMA has got a very powerful anti-cancer effect. It was discovered in Japan in 1977 that it can be very effective as an anti-cancer agent. Η αντικαρκινική επίδραση του γανοδέραματος ανακαλύφθηκε ήδη από το 1977, ότι σταματάει τον καρκίνο. It acts on cancer by various methods. One is to by increasing the immunity. The second is by increasing the activity of the what we call as a natural killer cells, which can destroy the cancer cells. Το γανόδερμα επιδρά με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, στο νοσοποιητικό, ενισχύει γενικά το νοσοποιητικό ώστε να πολεμήσει, αλλά ενισχύει επίσης και τα κύτταρα φωνής του νοσοποιητικού μας που πάνε και σκοτώνουν απευθείας τα καρκινικά κύτταρα. As I said earlier, my first testimonial was a blood cancer patient, a monocytic leukemia. Τώρα κατάλαβα. Όπως σας είπα, η πρώτη ιστορία που άκουσα για το γανόδερμα ήταν μια ιστερία λευκαιμίας. When it is used as a supplement to any form of treatment for cancer like radiation, chemotherapy, or surgery, it can be extremely helpful in treating cancer patients. Έτσι λοιπόν έχει αποδειχτεί ότι σε μορφή συμπληρώματος όταν χρησιμοποιείται για προβλήματα καρκίνου, για την απομάκρυνση επίσης της ραδιενέργειας, όταν κάνουμε χημειοθεραπείες, προχειρουργικά και μεταχειρουργικά, για να βοηθήσει ανθρώπους που έχουν πάθει καρκίνο. Giving GANODERMA to cancer patients, one need to give 24 grams of RGGL
that is 30 pairs of RGGL every day for about 1 year, along with the conventional treatment. Μπορεί κάποιος να κάνει ό,τι λένε οι γιατροί, την κλασική του θεραπεία. Είναι σημαντικό να παίρνει μεγαδόσεις, 30 ζευγάρια RGGL για 1 χρόνο. Cancer is on the rise and probably it can overtake heart disease to become #1 killer. Ο καρκίνος αυξάνεται συνεχώς και θα μπορούσε να αυξηθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε να γίνει ο νούμερο 1 φωνιάς σε όλη τη γη. So when you consume GANODERMA, it can protect you from getting cancer, especially in the old age. Έτσι, εφόσον λοιπόν αυτό το μπορούμε και θεραπεύουμε, βοηθάμε στη θεραπεία του καρκίνου, σίγουρα μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη του καρκίνου το γανόδερμα. We hear you loud and clear, doctor. Yeah. Now, are you able to hear? Yeah, fine. There was a little break in the voice. It's a very powerful heart tonic. It can reduce the blood pressure and it can reduce the workload on the heart. Είναι επίσης τονωτικό της καρδιάς. Μπορεί να βοηθήσει την κυκλοφορία στην καρδιά. The angiotensin converting enzyme inhibiting effect that which is contributed by ganoderic acid fractions can help the heart, and especially in people having heart disease, heart failure. Μπορεί να εμποδίσει στη δημιουργία του ενζύμου το οποίο προκαλεί σφίξιμο στα αγκία στην πραγματικότητα και αυξάνει την πίεση και μέσα στο καρδιακό σύστημα. It reduces the cholesterol and triglycerides in our blood, and they are responsible for risk factors for heart disease, and GANODERMA can be cardioprotective. Έτσι μπορεί να βοηθήσει να μειωθεί η κακή χολυστερόλη και τα τριγλικερίδια στο αίμα. It's a very powerful brain tonic. It increases our memory, makes us work brisk and active. It can modulate our sleep function, and it is also called as the herb of spirituality. By calming the mind, one can improve the spiritual potency. Είναι το νοτικό του εγκεφάλου, βοηθάει στη μνήμη, μας βοηθάει να είμαστε πιο ενεργοί και άγρυπνοι, βοηθάει στη ρύθμιση του ύπνου και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, βοηθάει να χαλαρώνει ο εγκέφαλος και κατά συνέπεια να έχουμε μεγαλύτερη διανοητική δύναμη και διάβγεια. Buddhist monks have been taking the decoction of GANODERMA for the past more than 2,500 years to improve their spiritual function. Εδώ στην Ανατολή πολλοί έπαιρναν το γανόδερμα τα προηγούμενα 2.500 χρόνια για να βελτιώσουν την διανοητική τους ικανότητα. It can help diabetics, especially the effect of GANODERMA A, B, and C. They can reduce the blood sugar, and the ACE inhibiting effect acts as an insulin sensitizer. Λοιπόν, ναι, μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των σαχάρων στο αίμα, η γανοδελίνη A, B και C, και ο παράγοντας ACE1 βοηθάει στην ευαισθητοποίηση στην ινσουλίνη. It can help in diabetic complications like diabetic foot, diabetic neuropathy, and chronic non-healing ulcers. Επίσης βοηθάει σε διάφορες συμπτώσεις του διαβητή, όπως το διαβητικό πόδι, η νευροπάθεια και επίσης τα έλκη που δεν θεραπεύονται. My mother is consuming GANODERMA. She is 85 years, and I had to put her on RGGL for diabetic neuropathy, and today she's absolutely fine and healthy. Η μητέρα μου είναι 85 ετών, καταναλώνει γανόδερμα. Της έδωσαν να παίρνει γανόδερμα καθώς είχε νευροπάθεια που προκαλόταν από διαβήτη και πρέπει να σας πω ότι σήμερα είναι υγιής. I have been consuming GANODERMA for the past 20 years. I have been consuming 6 pairs of RGGL daily. Καταναλώνω τα τελευταία 20 χρόνια 6 ζευγάρια RGGL κάθε μέρα.
GANODERMA is a powerful liver tonic, heart tonic, brain tonic, and kidney tonic. GANODERMA, the organic germanium present in GANODERMA helps to protect all these vital organs. Το γανόδερμα είναι καρδιοτονικό, τονωτικό του εγκεφάλου, επίσης για τα νεφρά. Το οργανικό γερμάνιο επίσης βοηθάει τις διάφορες λειτουργίες του εγκεφάλου. GANODERMA regulates the various organ functions and it has got a rejuvenation effect. Το γανόδερμα τονώνει και ρυθμίζει διάφορες οργανικές λειτουργίες και βοηθάει στην αναγέννηση επίσης αυτών των οργάνων. In the old age, we lose the regeneration function, and when you consume GANODERMA continuously, we get the regeneration function back, and it can protect our health. Μετά από κάποιο διάστημα κατανάλωσης του γανοδέρματος, πλέον έχουμε αναγεννητική δράση και αντιγενετική φυσικά δράση, γιατί το γανόδερμα βοηθάει στην αναγέννηση των κυττάρων. It's a very powerful adaptogen, an adaptogen meaning that it's a food or food supplement which is totally non-toxic, non-specific, and has got overall normalizing effect, the health benefits. Είναι προσαρμογόνο, λοιπόν, δεν παίζει ρόλο, δεν είναι σαν φάρμακα δηλαδή, γιατί δεν είναι τοξικό, δεν είναι συγκεκριμένο για ένα πράγμα και έχει επίδραση που εξορροπητική επίδραση. We have few good adaptogens, powerful adaptogens in DXN, our spirulina, our morinzi, and when you consume GANODERMA, it protects our health and it helps us to prevent diseases. Έτσι λοιπόν, έχουμε και άλλα προσαρμογόνα στην DXN, τη σπιρουλίνα μας, τον όνιο. Όταν τα καταναλώνουμε αυτά λοιπόν, ποιο είναι το αποτέλεσμα? Είναι και η πρόληψη των ασθενειών. It's a very powerful anti-stress herb. We know that stress is a major killer, and GANODERMA being an anti-stress herb, it can reduce the stress. That means you can avoid very many diseases which are caused by excessive stress. Έτσι λοιπόν το γανόδερμα, οι λειτουργίες που έχει βοηθούν γενικά στη μείωση του στρες σε ολόκληρο το σώμα, καθώς βοηθάει να αποφύγουμε το χημικό στρες που υπάρχει, το σωματικό στρες και τις διάφορες πιέσεις που νιώθουμε και είναι βιοχημικοί οι λόγοι, να το πούμε έτσι απλά. As far as the heart is concerned, I mentioned that it's a very powerful heart tonic. It improves the blood circulation, reduces the workload of the heart, and reduces the risk factors like a high blood pressure, blood sugar, high cholesterol, and also it handles stress. And that's how GANODERMA is a very powerful heart tonic. Τώρα, ως καρδιολόγος, μας λέει ο ιατρός, συγκεκριμένα μιλώντας για την καρδιά. Υπάρχουν πολλά πράγματα που έχουμε να πούμε, όπως για παράδειγμα την αντιτροφωτική δράση που έχει το γανόδερμα, την άγκιο-διασταλτική δράση που έχει, μειώνει τους παράγοντες που προκαλούν προβλήματα στην καρδιά, όπως είναι τα υψηλά σάκχαρα στο αίμα, η υψηλή χολυστερόλη και οι παράγοντες που προκαλούν άγχος ή στρες στους ιστούς. Γι' αυτό μπορούμε να πούμε επίσης ότι το γανόδερμα είναι δυνατό καρδιοτονωτικό. So I have shared with you a few important powerful aspects of GANODERMA, the health benefits on our body. And if you want further information, you can peruse these websites, especially when you go to PubMed, there are thousands of research papers available to you. Έτσι, θα σας παρθέτω μερικούς συνδέσμους για πιο πολλές πληροφορίες. Φυσικά το PubMed.gov είναι το κυριότερο μέρος που μπορούμε να πάμε για να δούμε όλες τις ιατρικές μελέτες που υπάρχουν ή τις περισσότερες από αυτές, τέλος πάντων, για το γανόδερμα από ανεξάρτητες πηγές. Most of the studies are done in animal models, and now they have started human trials, especially in cancer, in HIV, and other few diseases. So you can peruse all those literature by going to the PubMed. Ίσως παλιότερα να βρίσκαμε πιο πολλές μελέτες πάνω σε ζώα, εφόσον δεν μπορεί να γίνουν φάρμακο το γανόδερμα. Όμως θα παρατηρήσετε τώρα, αν ψάξετε, ότι γίνονται μελέτες και σε ανθρώπους σε σχέση, για παράδειγμα, με τον καρκίνο ή το AIDS. Και έτσι υπάρχουν αποτελέσματα και σε ανθρώπους τώρα και είναι πολύ ενθαρρυντικό αυτό. GANODERMA is the king of herbs, it's a herb of longevity, and when you consume GANODERMA daily,
It gives you health and protects you from very many diseases. Prevention is better than cure. Το γανόδερμα λοιπόν δεν είναι αδίκως ο βασιλιάς των βοτάνων, το βότανο της μακροζωίας, και πρέπει να παίρνετε γανόδερμα για την υγεία σας και την πρόληψη. Και φυσικά η πρόληψη είναι πολύ σημαντικότερη από τη θεραπεία. I shall share an important information, documentation. This is our textbook of cardiology, edited by Eugene Braunwald. He's called as a father of modern medicine. This is our Bible, our Quran, and Bhagavad Gita. Έτσι λοιπόν εδώ έχουμε για τη βίβλο της καρδιολογίας, της ασθένειας της καρδιάς του Braunwald. Είναι βιβλιογραφία αυτό. And in that there is a chapter which deals with complementary and alternative medicine in the management of patients with heart disease. In my opinion, this chapter should not be in our textbook of cardiology, in allopathy. Ναι. Θα δείτε απ' έξω έγραφε στον τίτλο για φαρμακολογία. Στο κεφάλαιο 51, λοιπόν, σε αυτό το βιβλίο που αναφέρεται για τις εναλλακτικές προσεγγίσεις, μιλάει για τα πράσινα άλγη και επίσης μιλάει για τον GANODERMA lucidum. So in this chapter, they have mentioned about green algae, that is our spirulina, and GANODERMA lucidum, which are very powerful to help the heart and heart patients. Έτσι, λοιπόν, όπως αναφέραμε πριν, είπε πριν ο γιατρός ότι κανονικά σε ένα βιβλίο φαρμακολογίας δεν θα αναφέρονταν αυτά, το γανόδερμα και τα πράσινα άλγη, σπιρουλίνα, όμως βλέπετε πως περιέχονται. There was a recent article about GANODERMA in our Indian Heart Journal. Στο περιοδικό, λοιπόν, που είναι για τους καρδιολόγους της Ινδίας, υπήρχε ένα άρθρο σε αυτό που είναι επίσημο. This was in September-October issue 2018, which is an original article, full article on the role of polysaccharide peptide of GANODERMA lucidum as a potent antioxidant against atherosclerosis, that is atherosclerotic heart disease, and how it can help in stable angina pectoris, that is the blockages of the arteries. And the conclusion is that they have said that it is being a very powerful antioxidant, it can help in heart patients. Έτσι λοιπόν, αυτό στο έγκριτο περιοδικό των καρδιολόγων της Ινδίας, το άρθρο αναφέρεται για στα πεπτίδια πολυσαχαριτό του GANODERMA lucidum σαν ισχυρό αντιδιοξυδοτικό ενάντια στην αθυροσκλήρωση και στο υψηλό ρίσκο σχετικά με τις καρδιοπάθειες γενικότερα, και η κατάληξη, το συμπέρασμα είναι ότι είναι ένα ισχυρό αντιοξυδοτικό που βοηθάει πάρα πολύ τους καρδιοπαθείς. So today we know that there is a lot of scientific information available about GANODERMA, and if only we consume GANODERMA daily, we can have the health benefits as well as its medicinal benefits. So I recommend that you take RGGL a day, at least how much to take, it's about 4 to 5 grams a day. Έτσι λοιπόν, το γανόδερμα είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε 5 με 8 γραμμάρια γανόδερμα την ημέρα για να προστατευτούμε από τα προβλήματα που έχει ο περισσότερος κόσμος. So take 6 pairs of RGGL daily. That dosage will be adequate enough to take care of your health. Έτσι, 4 με 6 ζευγάρια την ημέρα είναι πολύ κατάλληλα για να διατηρήσουμε μια καλή υγεία. So I shall discuss about certain other few products very comprehensively. And talking about spirulina, we know that spirulina has got a lot of micronutrients, vitamins, and minerals. It can help in hemoglobin production. And what we lack today is micronutrition. Έτσι, βλέπουμε η σπιρουλίνα είναι ένα πολύ πλούσιο τρόφιμο. Βοηθάει σε πάρα πολλά θέματα, όπως φαίνεται στην οθόνη και θα αναλύσουμε. Αλλά αυτό που έχουμε σήμερα είναι ένα πρόβλημα μικροδιατροφής. Μας λείπουν τα μικροδιατροφικά πολύ από το σώμα. So when you consume 1 to 2 grams of spirulina every day, it gives extra micronutrients to our body,
and that is translated into health benefits, and the anemia is also corrected. Έτσι λοιπόν, όταν καταναλώνουμε 1 με 2 γραμμάρια σπιρουλίνα την ημέρα, προσφέρει και αναπληρώνει πολλά μικροδιατροφικά του σώματος και επίσης βοηθάει στο να φύγει η ανεμία. So anemia is a major problem, especially in the third world countries, anemia and malnutrition. And in the Western world, you have overnutrition that causes obesity. Both are dangerous. And spirulina can help you to supplement your body with all the micronutrients. Από τη μία, στον τρίτο κόσμο υπάρχουν ανεμίες και κακή διατροφή. Υπάρχει κακή διατροφή όμως και στη Δύση, η οποία προκαλεί την παχυσαρκία, και αυτές είναι επικίνδυνες καταστάσεις. Η σπιρουλίνα μπορεί να βοηθήσει λοιπόν να φορτώσουμε τον οργανισμό μας με διατροφικά και έτσι να μειώσουμε και τα δύο προβλήματα και τις δύο πλευρές. World Health Organization is fighting malnutrition and anemia through its organization IMSAM, especially in Africa, in the third world countries. And spirulina is the food supplement what World Health Organization recommends to eradicate malnutrition and anemia. Υπάρχει λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός IMSAM, ο οποίος για την καταπολέμηση της κακής διατροφής χρησιμοποιεί αυτή τη συμπυκνωμένη υπερδιατροφή, τη σπιρουλίνα στην πραγματικότητα, και για την πρόληψη και τη θεραπεία της κακής διατροφής στον τρίτο κόσμο. Our DXN spirulina is natural, it's organic, and it's of high quality. As I mentioned, if you can take about 1 to 2 grams, and if necessary, about 3-4 grams in malnutrition anemia, it's a powerful food supplement. So I recommend consuming spirulina every day, at least 4 to 6 capsules. Για υγιείς ανθρώπους, λοιπόν, 1 με 2 γραμμάρια, που είναι 4 με 8 ταμπλετάκια την ημέρα. Για κάποιον που έχει πρόβλημα στο σίδηρο ή ανεμία, τη διπλάσια ποσότητα θα πάρει, 8 με 16 σπιρουλίνες, για να καταπολεμήσει λοιπόν αυτά τα προβλήματα. Ο γιατρός λοιπόν συνιστάει την καθημερινή χρήση σπιρουλίνας για τον οργανισμό μας. Another powerful product from DXN is Morinzi. It has got many health benefits. Ένα άλλο πανίσχυρο προϊόν της DXN είναι το Morinzi. Έχει πολλά αποτελέσματα στην υγεία. In modern research, 2 people have done extensive research on Morinzi. One is Neil Solomon, other is Ralph Hennicky. Υπάρχουν 2 γιατροί που έχουν κάνει σημαντική έρευνα στο γανόδερμα. Ο ένας είναι ο Dr. Neil Solomon και ο άλλος είναι ο Dr. Ralph Hennicky. And noni contains prozeronin, which is converted into zeronin, which is an alkaloid, which has got health benefits. Zeronin protects the cell wall and it improves its function. Το νόνι περιέχει προξερονίνη, η οποία με την προξερονάση γίνεται ξερονίνη, ένα αλκαλοειδές στο σώμα μας, και η ξερονίνη λοιπόν έρχεται και προστατεύει την κυταρική μεμβράνη, που ξέρουμε και πόσο σημαντική είναι τώρα με τον ιό που κυκλοφορεί. Έτσι, λοιπόν, τη λειτουργία του κυτάρου. Yeah. So any kind of stress, the body requires more zeronin, and zeronin is not produced in the body, so we need to take it externally. And Morinzi is an excellent source of this zeronin. Οτιδήποτε καταπώνηση υφίσταται το σώμα χρειάζεται ξερονίνη. Αλλά αυτή δεν την παράγει το σώμα μας. Πρέπει λοιπόν να την προσλάβουμε εξωτερικά. Morinzi contains damnacanthal, and this has got anti-cancer effect. It can stimulate the T cells and stimulate the immune system, and thereby it's also a very powerful anti-cancer agent. Το γανόδερμα λοιπόν πολεμάει τον καρκίνο. Γιατί το λέμε αυτό? Μεταξύ άλλων βοηθάει στην λειτουργία των τάφη λευκοκυτάρων ή κυταρών φωνιάδων, σαν να λέγαμε ουσιαστικά, που σκοτώνουν τον καρκίνο. Βοηθάει στο νοσοποιητικό σύστημα
και βοηθάει ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτή τη διάρκεια σε χημειοθεραπείες ή σε ραδιοθεραπείες για τον καρκίνο. So when you combine high dose of Ganoderma and Morinzi, it can act as a very powerful anti-cancer agent. Κατά συνέπεια, λοιπόν, καταλήγει να είναι αντικαρκινικός παράγοντας. Morinzi contains scopolamine, which is a natural painkiller and acts on the COX-2 enzyme. And combining Morinzi and Ganoderma can act as a painkiller, and any kind of pain like arthritis or spondylitis, it can help, and it's absolutely safe to take. Έχει αναλγητική δράση. Το Morinzi μαζί με το γανόδερμα βοηθάει στη μείωση σημαντικά του πόνου και επιδράει πάνω σε ένζημα που έχουν να κάνουν με τον πόνο. Και έτσι λοιπόν έχει αναλγητική δράση. Scopolamine is a precursor of serotonin. This serotonin helps you to feel good. It's called as a feel-good hormone. That means it can help in reducing the anxiety, depression, and stress. Η σκοπολετίνη πάει και συνδέεται με τη σερωτονίνη, βοηθάει να διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα στον εγκέφαλο και είναι η ορμόνη του να αισθανόμαστε καλά, σε κάνει να αισθάνεσαι καλά και έτσι έχει αντικαταθλιπτική δράση στην πραγματικότητα. So here is a list of nutraceuticals present in Morinda citrifolia. I'm not going through that, but the important characteristics are that it's an adaptogen, it's alkaline, it is antioxidant, it is anti-inflammatory, that is a pain-killing effect. It's a very powerful immunomodulator, and the recommended dose of Morinzi is 15 to 60 ml of Morinzi every day. Έτσι λοιπόν το νόνι έχει μια μεγάλη λίστα θεραπευτικών συστατικών που είναι πολύ ισχυρά, αλλά αυτό μπορούμε να καταλήξουμε ότι είναι προσαρμογόνο, αλκαλοποιεί, είναι αντιοξυδοτικό, είναι αντιφλεγμονώδες, είναι ανοστροποποιητικό και συστήνουμε 15 με 60 ml νόνι την ημέρα. So take Morinzi every day to keep you healthy. Έτσι λοιπόν να πίνετε νόνι κάθε μέρα για να κρατήσετε το γιατρό μακριά. A word about lion's mane. The lion's mane mushroom, it helps the brain and the nervous system. It increases production of nerve growth factor, and it can help in brain disorders and neuropathies. Το lion's mane μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ και τα νεύρα, νευροπάθειες, διάφορες και διαταραχές του νευρικού συστήματος. So one need to take about 4 to 6 tablets of lion's mane every day, so that helps our nervous system, apart from giving a lot of the nutrients. Έτσι λοιπόν, 4 με 6 ταμπλέτες lion's mane την ημέρα μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά την ανάνυψη του δικού μας νευρικού συστήματος. So about cordyceps, it's a food supplement which can be very useful to protect our heart. It protects our vascular system. It's the blood vessels. It's good for the heart, kidneys, and the lungs. And again, one need to take about 4 to 6 tablets of cordyceps every day. Έχετε λοιπόν τώρα το cordyceps. Είναι πολύ σημαντικό για την υγεία της καρδιάς. Μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ επίσης τα νεφρά, τους πνεύμονες, τα αγκία, να μειώσει τη χολυστερόνη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να παίρνουμε 4 με 6 cordyceps την ημέρα. So in India, we don't have cordyceps and lion's mane, but we have cordyceps coffee. I enjoy that cordyceps coffee. And as you know, the DXN has got so many products, food supplements, which are basically meant for protecting the health. Δυστυχώς στην Ινδία δεν έχουμε το lion's mane και το cordyceps. Έχουμε όμως καφέ με cordyceps, τον απολαμβάνω τον καφέ με το cordyceps και είναι ο μόνος τρόπος για να μπορέσω να βάλω αυτό το πολύτιμο βότανο στον οργανισμό μου. Στην DXN έχουμε τόσο πολλά προϊόντα που μπορούν να βοηθήσουν πραγματικά την υγεία σας και έχουμε ένα πραγματικό πλούτο για την υγεία. As I said, health is the most precious asset, and the best investment what you can make is on your own health, your family health. Έτσι λοιπόν, η πιο καλή επένδυση που έχεις να κάνετε είναι στην υγεία σας και στην υγεία της οικογένειάς σας και μπορείτε να το κάνετε αυτό με την DXN.
So if you want further information, kindly go through the website and learn about all the main products of DXN and consume DXN products and stay healthy. Πληροφορία υπάρχει ατελείωτη και στους τόπους της εταιρείας, φυσικά, πιο πολύ βέβαια από εμάς. Και αυτό που έχουμε να κάνουμε, καταναλώστε προϊόντα DXN κάθε μέρα. So with so much of knowledge about the DXN products, it's extremely important that we should use the products and for our health and also to help in certain disease situations. Φυσικά η γνώση δεν είναι αρκετή. Η επιτυχία προέρχεται στην εφαρμογή αυτής της γνώσης για να έχουμε αποτελέσματα στην υγεία δικά μας και στους γύρω μας. Without you using the products, nothing will happen and you will not get any health benefits. So you need to consume DXN products day in and day out. Είδαμε λοιπόν πόσα πλεονεκτήματα έχουμε στην υγεία με το να καταναλώνουμε προϊόντα. Η καθημερινή χρήση φέρνει και τα αποτελέσματα που φαίνεται και στους άλλους. So you must use this whatever knowledge that you have acquired, and you have to help your people, your society, so that they will stay healthy. And to quote Swami Vivekananda, a great saint, he says, "Wisdom lies not in the amount of knowledge acquired, but in the degree of its application." Έτσι λοιπόν, για να κάνουμε ένα διαχωρισμό σε σχέση με τη γνώση και τη σοφία, η σοφία δεν έχει να κάνει με το πόση γνώση έχει κάποιος, αλλά με το βαθμό εφαρμογής αυτής της γνώσης. I'm thankful to my sponsors, Dr. Ratna and Professor Vasupalaya, for having introduced me to DXN. Ευχαριστεί τους sponsors, τον Dr. Ratna και τον καθηγητή Βασουπάλ, που τον έχουν συστήσει στην DXN. And we should all be grateful to our beloved CEO, Dr. Limsujan, for giving DXN to us and the DXN products for us to stay healthy. Είμαστε ευγνώμονες επίσης στον πρόεδρο και ιδρυτή της εταιρείας μας, τον Dr. Lim Xiaojin, που έχει φτιάξει αυτά τα προϊόντα και μας τα έχει κάνει διαθέσιμα. And I mentioned that I've been in DXN for 20 years, and today, being a Crown Diamond, I enjoy a good residual income. Σας είπα πως είμαι 20 χρόνια στην DXN, είμαι στο επίπεδο του Crown Diamond και μπορώ να απολαμβάνω ένα καλό παθητικό εισόδημα. I talk about 3 T's. One is trust the products and trust the company, trust the marketing plan, and give time for your network to grow so that you have the financial benefits also. Τα 3 είναι εμπιστέψου την εταιρεία, εμπιστέψου τα προϊόντα, εμπιστέψου το marketing plan, ότι θα σε πάει εκεί που έχει και δώσε χρόνο για να θερήσεις τα αποτελέσματα αυτού που έχεις πει. I'm happy to note from Mr. Dibya that the Europe is doing well under his he has taken charge as an NMD to Europe, and he told that it's a phenomenal rise in the turnover, and I hope that we will do well in the coming years and help a lot of people to be healthy. Έτσι λοιπόν, είναι πολύ χαρούμενος ο Dr. Ranjan που ακούει από τον κύριο Ντέμπια ότι ειδικά αυτό το μήνα έχουμε άνοδο στην Ευρώπη και μεταφέρουμε τα καλά αποτελέσματα της DXN σε όλο τον κόσμο. Και αυτό είναι έτσι πολύ καλά νέα. Now, you have to trust the marketing plan, because the marketing plan is so powerful, and people who are interested in the financial security kindly concentrate on the marketing plan. And to mention my experience, I have 15 Crown ambassadors under me and 3 million distributors under me. It is not me that I did it. It's a powerful marketing plan which did the job. Έτσι λοιπόν πρέπει να σας πω ότι πρέπει να πιστεύετε το marketing plan είναι πάρα πολύ ισχυρό, είναι πάρα πολύ δυνατό, έχει κάνει θαύματα. Εγώ στο δικό μου δίκτυο έχω 15 Crown Ambassador και 3 εκατομμύρια κόσμο. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του marketing plan. Wow, Dr. Ranjan. Yeah, thank you. And you have to trust the plan. Again, I repeat, trust the company,
trust the marketing plan, and give time for your network to grow. That is the secret of DXN network marketing. Έτσι λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνει κάποιος είναι απλό να εμπιστευτεί την εταιρεία, το προϊόν και το πλάνο marketing και να δώσει χρόνο στο δίκτυό του να αναπτυχθεί. I never focused on the money part because being a son of a cardiologist, my father was a big cardiologist and money was not the problem for me. But today, you know, at the age of 68, I'm enjoying excellent residual income, and you must understand this income goes from generation to generation, and you can build a legacy for your children. Έτσι λοιπόν είναι σημαντικό ότι αν και εμείς στην οικογένεια μας δεν είχαμε ποτέ θέματα με τα χρήματα και ο πατέρας μου ήταν καρδιολόγος και εκεί ξέρετε τι σημαίνει να έχεις αρκετά λεφτά το να είσαι γιατρός στην Ινδία. Thank you. Όμως μπορώ να κάνω έκανα ένα τεράστιο επαφητικό εισόδημα το οποίο μεγαλώνει από γενιά σε γενιά και μπορείς να κάνεις μια τεράστια κληρονομιά για τους απογόνους σου. So thank you one and all for your patient hearing, and thank you Divya and the country manager of Greece and the translator who helped me, and I wish you all the best and good morning DXN. Πολλές ευχαριστίες λοιπόν δίνει ο Dr. Ranjan φυσικά στον country manager, τον κύριο Ντέμπια και στον μεταφραστή του για την μετάφραση αυτή που είχαμε τώρα.